parallel. Are we together? Whether anybody likes it or not, we shall do that. Na mwanasiasa mmoja aponia kifo baada ya kumiminiwa risasi zaidi ya 20. Bila shaka kwa namna hiyo na kusabahi popote pale ulipo, nikikukaribisha katika Upeo Wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Mini Mbesa. Wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter. Na kama nilivyosema awali ni kwamba tutakuwa na mjadala kuhusiana na bajeti ya mwaka 2022, mwaka 2023, na studioni nitakuwa nao wageni ambao ni wanaketi katika kamati ile ya bajeti pale bungeni kuangazia hilo na mengine. Lakini moja kwa moja ni kwa waziri wa elimu Profesa George Magoha ametangaza kuwa matokeo ya uteuzi na nafasi za kidato cha kwanza yataachiliwa juma lijalo. Magoha amesisitiza kuwa mchakato huo unaendelezwa kwa njia ya usawa na haki, huku wanafunzi waliofuzu vizuri wanaotoka katika familia maskini pamoja na maeneo yaliyotengwa wakipewa nafasi bora zaidi katika uteuzi huo. Akizungumza katika shule ya upili ya Kenya High hapa jijini Nairobi, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema wanafunzi kutoka maeneo yaliyotengwa na familia maskini ambao walifuzu vyema watapata nafasi bora katika shule za kitaifa. If you come to this beautiful school, for example, the Kenya High School, I would like a Samburu girl to be here. Not a Samburu girl who has done an exam in Nairobi. I want a Samburu girl who has done an exam in Maralal. Are we together? Whether anybody likes it or not, we shall do that. I would want a child from Thika who has also done an exam at Kiandutu Primary School. Are we together here? Then I come to Nairobi and I would want a child who has done an exam either in Kibera or somewhere in Mlango Kubwa. Are we together here? So we are going to give the best of the best to come here, but we shall have affirmative action which shall make sure that this school really represents the Kenyan fabric. Aidha, kila mwanafunzi atateuliwa kujiunga na shule ya upili kulingana na alama alizozipata. Kadhalika, ni afueni kwa zaidi ya wanafunzi 9,000 kutoka jamii maskini watakaonufaika na ufadhili wa serikali unaotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kufadhili masomo yao kwa kipindi cha miaka 4. Unlike in the past where all the children from the poor backgrounds used to be elbowed aside because of money, this shall not take place under my care. It shall not. So you are likely to hear a lot of noise from people who are used to saying, well, my child had this and why did they not go this? I am more attracted to that child in the slum in Nyeri who has scored reasonably well and has no capacity to go to high school to come to this school, and the government through His Excellency's magnanimity pays for her school fees for 4 years. Fauka ya hayo, Magoha ametangaza kuwa mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 unaendelea kusahihishwa huku akiahidi matokeo ya uwazi mwishoni mwa mwezi huu. I have direct instructions very clear in English that I have to deliver a credible examination that is faultless, that puts all the children on an equal pedestal. Magoha alizungumza baada ya kufungua darasa jipya la mtaala wa CBC katika shule ya upili ya Kenya High. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Asante Mwangi Maina. Na kumeanza kuonekana dalili za uwepo wa mafuta maeneo mbalimbali humu nchini. Serikali ama baada ya serikali kutangaza bidhaa hiyo itaanza kupatikana leo. Darubini yetu katika kituo cha kuhifadhi mafuta katika eneo la Industrial Area hapa jijini Nairobi inaashiria kuwa bayana mlolongo mrefu wa trailer za kusafirisha mafuta hadi vituo vya kuuza mafuta. Katika hifadhi ya mafuta eneo la Industrial Area jijini Nairobi, milolongo mirefu ya magari yaliyofika kuchota mafuta ndio hali iliyoshuhudiwa, wengi wa madereva wakionekana kuwa na tabasamu usoni. Mafuta iko. Sio, unajua mlolongo hapa ni mrefu. Na bado inasonga. Watu wanapata. Hiyo nini itaisha? Laini itaisha, hata mafuta itakuwa kwa station. Hatutakuwa tukipanga laini zenye unangoja mafuta. Kulingana
Kulingana na baadhi yao, foleni hiyo ya magari imekuwepo tangu juzi. Wengi wa madereva hao waliotoka katika maeneo mbalimbali nchini wakilazimika kulala hapo. Washughulike, watu wote wapata mafuta. Hasa watu kama sisi tumetoka mbali, nimetoka Garissa, nimekuwa huku 3 days. Nguo yenyewe unaona vile iko chafu na sina matumaini, labda naweza tu rudi tu nyumbani hivyo hivyo. Hata hivyo, sio wote waliokuwa na tabasamu. Baadhi ya madereva wanaofanyia kampuni za kibinafsi wakilalama kubaguliwa katika foleni hiyo, hifadhi ya mafuta ikiipa kipaumbele magari yanayofanya na kampuni tajika nchini. Kwanza sisi madereva tunaumia sana. Wakati tunasubiri mafuta hapa, unajua pesa ya kula hatuna. Pia sisi familia zetu tunategemea sisi. Kwa hivyo ningeomba serikali ishughulikie sana madereva. Chenye sasa leta taswishi hapa, sielewi wenye wanabeba na wenye wabebi ni akina nani. Sababu naona gari zinaingia, zinatoka. Wengine wanasema hakuna mafuta, lakini bado watu wanachota. Baada ya wiki moja ya uhaba wa mafuta kote nchini, mafuta sasa imerejea kama ilivyoahidiwa na serikali. Zainab Mohamed, TV47, Nairobi. Namna huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kuendeleza mchezo na amani, Chuo Kikuu cha Mount Kenya kimeandaa zoezi la matembezi ya kilomita 5 katika matawi 6 nchini ili kuhubiri amani, haswa wakati huu ambapo taifa linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu Agosti tarehe 9. Hii ndiyo ilikuwa taswira hii leo katika matawi 6 ya chuo cha Mount Kenya kote nchini. Wanafunzi hawa pamoja na wahadhiri walitembea Gumosi Gupili kwa kilomita 5 katika miji ya Thika, Nakuru na Mombasa, na si kwa sababu ya mgomo bali ni kwa ajili ya kuhubiri umuhimu wa amani nchini kama inavyoonekana katika mabango haya waliobeba. For the peace walk, we are participating in this morning at all our 6 MKU campuses is one of the activities meant to sensitize us all to the need for peace in our community. Wanafunzi hawa kutoka Chuo Kikuu cha Mount Kenya wamejitolea kukuwa mstari wa mbele katika kueneza injili ya amani nchini, haswa wakati huu ambapo taifa linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwezi wa Agosti. We are doing this because we want to remind ourselves that beyond an election, peace is fundamental. That Kenyans are the biggest stakeholders at the event of disruption of peace. Most of our students are youth, and most of the youth are being used badly by the politicians in this era of election. So it's really important for us students or for us youth to be in the front line and preach peace. Chuo hiki kinatarajiwa kuandaa kongamano la kimataifa la amani mwezi ujao, kongamano ambalo linanuiwa kuwaleta pamoja washikadau kutoka sekta mbalimbali ulimwenguni. Basically, this is a conference that seeks to bring together players from both the public and private sector so that we can discuss approaches that can be used in enhancing and fostering peace for development. I wish to extend to everyone the invitation to the forthcoming 2nd International Conference on Peace, Security and Social Enterprise at MKU's Mwai Kibaki Convention Center on 18th to 20th May 2022. Elizabeth Atieno, TV47. Kwingineko kulikuwa visa vya maambukizi mapya miongoni mwa wavulana na wanaume wenye umri ya kati ya miaka 15 na 35 vinaongezeka, na ukosefu wa hamasisho ukionekana kuwa changamoto kuu katika swala hilo. Sasa mwanahabari wetu Chichi Josephine na uketo wa habari hiyo. Haya yaliibuka wakati wa mkutano wa washikadau mjini Naivasha kuangazia mbinu za kudhibiti visa vya maambukizi mapya, ongezeko la mauaji katika familia na unyanyasaji wa kijinsia. When we are talking about issues that are affecting men, there are so many, and that's the reason why we are facing challenges in terms of HIV infections, challenges in terms of every day here now and then you find that a child has been killed by the father, a wife has been battered,
just because of family issues and those issues that affect men which are not clearly addressed. Kulingana na Michael Onyango kutoka Men Against AIDS nchini Kenya, wanaume wengi walikuwa kimya licha ya kukumbwa na changamoto nyingi kama vile unyanyapaa. Which also supports in helping men open up. And that's a key factor in engaging men, because at times we find that men face so many challenges but they don't talk about it. Kwa upande wake Kennedy Odhiambo alikiri kwamba wanaume wengi walikuwa wakiteseka na hivyo kusababisha visa vya afya ya akili kuongezeka, akibainisha kwamba walio na umri wa miaka 15 hadi 35 wengi wao hawana maadili na hivyo kusababisha ongezeko la maambukizi mapya ya ukimwi. The current statistics indicate that the ages of 15 to 34, 35 they are about. This is the age where there's a lot of transmission of HIV, and it's the age where men are extremely reckless. Reckless because they are being socialized to become men. And this is where they are adventuring, they are getting into sexual activities, and this is the danger zone. Talked about the scope and number of games played by the Chichi Josephine Runinga, TV47 County, Nakuru. that we played in Na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amelihakikishia taifa wizara ya usalama pamoja na asasi zote zipo tayari kukabili visa vyote na vurugu katika mashambulizi wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. Kulingana na Matiang'i ni kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wahusika iwapo watajipata kwenye mkondo huu. Matiang'i hata hivyo amewataka Wakenya kusalia na watulivu kuepuka balaa wakati tunapoelekea katika uchaguzi. Take anything for granted. We are adopting an all of the above approach in terms of how we look at national security, especially during this particular time. I've said before, and I would like to say it again to my fellow citizens, that we need to be on the alert. The challenges of terrorism are with us, and from time to time, we have to be conscious of what we do, who we associate with, and who is near us. Part of the reason why I'm here with the Coast Security team led by the Regional Commissioner, Mr. John Elungata, is also so that we can look at our level of preparedness and how we are providing services to our people even as we prepare for the general elections. Tukielekea Mombasa ni kuwa mwanasiasa mmoja katika kaunti hiyo ya Mombasa alimiminiwa risasi na kuachwa hali mahututi usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana. Tayari maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi wa ujasusi wakishirikiana na asasi zingine kuhakikisha kwamba hilo linaangaziwa kikamilifu na hatua za kisheria zinachukuliwa. Na kwingineko ni kuwa gavana wa kaunti ya Turkana Josephat Nanok amewashtumu vikali baadhi ya viongozi wanaodai kuwa kaunti hiyo ya Turkana imeshindwa kukabiliana na baa la njaa. Hebu tupokee taarifa hiyo. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia kwa kina, na ifikapo baadaye tutakuwa tukipokea taarifa hiyo. Lakini tukiingia katika masuala ya uchaguzi ni kuwa chama cha Jubilee kimewahakikishia waniaji wake katika nyadhifa mbalimbali kuwa kinapania kufanya zoezi la mchujo ulio huru na wa haki. Katibu wa chama hicho Jeremiah Kioni hata hivyo amesisitiza kuwa uongozi wa Jubilee unazingatia mazungumzo ambayo ni ya maelewano ili kuhakikisha vile wamepata kutoa tiketi wala sio tiketi za moja kwa moja bali kupitia demokrasia ya maelewano. House of Jubilee aspirants ichidano matari na machiaro magereru ona maumirira. There in the past we did not value the issue of negotiated democracy that was being practiced in the northern frontier of this country or within the pastoralist communities. But it has come to pass that one of the best ways of dealing with our diversity as a country is to encourage the issue of negotiated democracy. That has informed the processes of nomination within Jubilee, and we have many people whom we are discussing with. Others are being handled at the county level, and we have our National Elections Board in place. We have our disciplinary committee in place, and once that process is done or we are through with that process, then the issuance of certificates will commence.
There are certificates that will be given to those that have no opponents in their areas. That is likely to happen from next week. And the other week, again, we will again try and issue certificates of any consensus building that we have done, and perhaps end up on the final week with the areas that we may need to do any form of voting. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla sijachukua hayo mapumziko, nilikuahidi kwamba studioni ninao wageni ambao tutakuwa tukiangazia masuala kuhusiana na bajeti, ikizingatiwa wao wenyewe ni wanakamati wa kamati ile ya bajeti katika bunge lile la kitaifa. Karibuni sana waheshimiwa. Asanteni kupata nafasi kuzungumza nami. Ninajua kesho taifa litakuwa likipokea bajeti ya trilioni 3.3. Lakini ninauliza swali hili, manake bajeti kila Mkenya anajua huwa inasomwa mwezi wa 6. Mbona tukasoma mapema na hiyo kesho ambao ni mwezi wa 4? Ningependa kwa dakika sekunde 30 kila mmoja nielezeni kwa nini. Kumbuka nikifika hapa mimi ni Mkenya. Kwako Makali Mulu. Kwa sababu ya siasa, mwaka huu ni mwaka wa siasa. Tunafanya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Na kawaida watu tunasoma bajeti mwezi wa 6. Lakini hivi karibuni wabunge wataweza kuelekea huko kwa constituencies, ndio waweza kuanza kujitayarisha kwa uchaguzi. Kwa hivyo tukingojea mwezi wa 6 labda tutapata mtu atakupitisha kwa bunge. Hamtakuwepo pale bungeni, tayari mmeanza kupotea. Kwako Mheshimiwa Jomo, mbona mapema hivi? Nakubaliana na Mheshimiwa Makali kuwa ni kwa sababu ya uchaguzi. Tena unajua baada ya bajeti kusomwa kuna mambo mingi sana ambayo bunge inatakiwa kufanya ili mambo ya pesa iwe tayari mwaka wa serikali ukianza mwezi wa Julai. Sasa baada ya wakati huu unajua bunge inaweza kuahirishwa anytime. So lazima kukuwe na nafasi ya kutosha, siku za kutosha ili hiyo mambo yote ambayo inahitaji kupitishwa iwe imepitishwa kabla ya bunge kuahirishwa. Asanteni sana, tutakuwa tukizungumza mengi dakika 2-3 zijazo. Hivyo basi usicheze mbali, manake tukirejea mjadala utakuwa. You are watching TV47, the home of untold stories. The conversation around Comfort Homes, the real and trusted property dealers, introduces to you Isinya Plains. The conversation around diversity often leaves out disability. It is important that we portray the world in all of its authenticity and diversity, and disability is diversity. This is why we tell the stories of people with disability and how they have been able to live with it even as they learn to accept who they are. I accepted my condition when I was very young. TikTok, I have many fans. Most of them, they told me I do motivate them and I feel wow. Who does? Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na bila shaka tukisonga mbele ni kwa mwanasiasa mmoja katika kaunti ya Mombasa alimiminiwa risasi na kuachwa hali mahututi usiku wa kuamkia leo, na sasa watu wasiojulikana, sasa maafisa wa polisi pamoja na asasi zingine wakianzisha uchunguzi ili kuhakikisha kwamba wanafahamu mengi kuhusiana na kisa hicho. Hili ndilo gari alilokuwa ndani Ali Mwasau alipovamiwa na kumiminiwa risasi zaidi ya 20 mwendo wa saa 4 usiku wa kuamkia leo. Mwasau ambaye ni mgombea wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Mvita aliokolewa na wapita njia na kukimbizwa hospitalini. Kabla hajafika kwake yuko Chuda pale round, akakutana na gari mbili zikaanza kumshambulia risasi. Ikabidi ajifanya kambi amefariki,
ndio zile gari zikamwachilia, lakini zikazishamshambulia bullet karibu 24. Risasi zenye zimemuingia ni 17. Wanachama wa mrengo wa UDA tawi la Mombasa wamejitokeza na kukashifu kitendo hicho, huku wakisema tukio hilo huenda limechangiwa na siasa. This incident is politically motivated. It is intended to instill fear. It is intended to victimize a certain political alignment. It is part of the continued harassment. It's part of the continued victimization of people who are affiliated away from Azimio and away from the pseudo deep state. Mashirika ya kijamii pia wamelaani kitendo hicho na kuitaka serikali kuhakikishia Wakenya usalama wa kutosha. Tunajua ya kwamba kila Mkenya yuko na haki ya uhai na kila Mkenya yuko na haki ya kuishi kwa amani na kulindwa na serikali. Sasa jambo kama hili ambalo lilomfanyikia Bwana Ali kwetu ni kinyume kwa sheria. Aidha, waziri wa ndani Fred Matiang'i ambaye yupo Mombasa kukagua miradi ya serikali amesema kuwa idara ya ujasusi DCI wapewe nafasi ili waweze kukamilisha uchunguzi wa tukio hilo. Let the investigation go on and we will go to its logical conclusion. As I always say, we will go the direction investigations point us. Kwa sasa Ali Mwasao wanaendelea kupokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali moja mjini Mombasa. Patronila Goren, Runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Kwingineko, kwa inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai amewataka maafisa wa polisi kuwa wanapata mwelekeo kutoka kwa afisi yake endapo wanahusika katika masuala ya kuangazia usalama wakati wa kuwaondoa wananchi katika sehemu mbalimbali humu nchini. Kizungumza mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu ugatuzi kuhusiana na kuhusika kwa maafisa wa polisi katika kuwaondoa kwa lazima wakazi katika maeneo mbalimbali na mashamba hapa jijini Nairobi, Mutyambai anasema kuwa ni jukumu la polisi kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa wala sio kuhakikisha masuala ya kuwafurusha wananchi. Pumwani and Isili. The evictions in Pumwani affected churches. The evictions in Isili affected staff of Nairobi City Water and Sewage Company. What was the role of the police and was it in line with established protocols? Mutyambai, where are we? Kwa nini tufanyiwe madharau hivyo? And yet we were born in Kenya. Only that the land to be sold to a private developers. Aweka apartment. And na sisi tuumie. Kwani sisi tulikosea nini Mungu? Are we not part of Kenyans? Eh? Are we not part of Kenyans? Why is this happening to us? Why? Why? Na ni serikali inakuja kutubomolea. Hatuwezi sema ni watu wa nje. We saw your boys were there. NMS were there. Na walitumwa na nyinyi wakubwa. NMS walitumwa na mkubwa wao, walituma wako. Na hamkujali hao watu wako namna gani? Hamkujali hao watu wanaenda wapi? Mama Violet, I think you've made the police do anything with the court orders. We have to confirm it's genuine court order. And the issue of illegal eviction, if you are chair, you will allow me to disagree, because we verify the court order if it's legally emanating from the court, and we follow the instructions, and the police also seeks clearances before they proceed, and we observe the notices required before we do anything. Katika masuala ya bajeti ni kwa waziri wa fedha Ukur Yatani hiyo kesho anarajiwa kusoma bajeti ya mwaka 2022 mwaka 2023, bajeti hii ikiwa ya mwisho katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta na ni bajeti ya trilioni 3.3. Mwanahabari wetu David Muthoka na uketo wa habari hii. Miezi 10 baada ya kusomwa kwa bajeti ya mwaka 2021-2022, macho yote yatakuwa kwenye majengo ya bunge kwa mara nyingine hapo kesho, ambapo waziri wa fedha Ukur Yatani anatarajiwa kuweka bayana rasmi bajeti ya mwaka 2022-2023 kwa Wakenya. Kulingana na makadirio yaliyotolewa awali kwa wabunge na umma, bajeti hiyo inatarajiwa kuwa ya takriban shilingi
trilioni 3.3, huku kusomwa kwake kukijiri miezi miwili mapema kwa sababu ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Wakenya wakisubiri kwa hamu na hamumu kujua iwapo bajeti hiyo itakayokuwa ya mwisho ya Rais Uhuru Kenyatta na ya kwanza ya utawala utakaochukua hatamu baada ya uchaguzi itawatia tabasamu. Mtihani unaomkodolea macho waziri Yatani ni kuhakikisha changamoto zinazokumba taifa zimeangaziwa na shilingi trilioni 3.3 hizo. Kusomwa kwa bajeti hiyo kunajiri wakati wa Kenya wanakabiliwa sio tu na gharama ya juu ya maisha, bali pia ongezeko la ushuru kwa baadhi ya bidhaa kama vile mafuta, makovu ya janga la korona, pamoja na makali ya ukame, haswa katika maeneo ya kaskazini pamoja na kaskazini mashariki. Kwa upande mwingine, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC na kibarua cha kuandaa uchaguzi wa Agosti mwaka huu, kibarua kinachotarajiwa kugharimu taifa bilioni 8.8 zaidi. Imebainika kuwa kuna upungufu wa shilingi bilioni 846 katika bajeti hiyo, huku wizara ya fedha ikitarajiwa kukopa shilingi bilioni 570 kwenye soko la humu nchini na shilingi bilioni 276 kutoka kwa wafadhili wa kigeni. Haya kijiri, hofu imetanda kuwa huenda waziri Yatani akazindua kodi zaidi hiyo kesho kuhakikisha kuwa bajeti ijayo inatoshelezwa. Kwenye bajeti ya sasa, mamlaka ya KRA ilitarajiwa kutoza Wakenya kodi ya shilingi trilioni 1.8 huku ikilenga shilingi bilioni 341 zaidi katika mwaka wa kifedha ujao na unaoanza Julai mwaka huu. Endapo kodi hizo mpya zitaonekana kukandamiza Wakenya zaidi, serikali ya Uhuru huenda ikaendelea kusutwa, ikizingatiwa tayari imeshtumiwa kwa kuwa na hamu ya mikopo kutoka ugenini. David Mudhoka, TV47. Michezoni ni kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa raga ya wachezaji 15 kila upande Kenya Simba's Paul Odera mapema hili walitaja kikosi cha wachezaji 32 ambao watashiriki katika mashindano ya kombe ya Kari yatakayoandaliwa nchini Afrika Kusini. Akizungumza katika kikao na wanahabari, Odera alisisitiza kuwa licha ya changamoto wakati wa matayarisho wanapania kuandikisha matokeo bora zaidi. Really, the true heroes of this country are those who sacrifice so much to be able to put Kenya on a pedestal. And this campaign to get the Simbas to France next year is all about us, as a game of rugby, trying to change the narrative of how people view Kenya and how people view Africa. And this Currie Cup competition is a step in that direction. Namna timu za Kenya Prisons mapema hilo zilipigwa jeki takriban shilingi milioni 1 na mashirika tofauti ya kufadhili matayarisho ya mashindano ya maeneo. Mikoa 10 inatarajiwa kushiriki katika mashindano hayo, huku yakipaniwa mashindano hayo yakipaniwa kutumika kuteua timu itakayoshiriki katika vipute mbalimbali. Mashindano hayo yanatarajiwa kujumuisha michezo ya volleyball, riadha miongoni mwa michezo mingine. You are indeed very good partners to us. We have dealt in one way or the other with each one of you. The group of stores, if we don't turn up to you people, because of maintaining good health, don't cease being partners to us. When you don't see us in the hospital, it's not that we shall have run away from you, it is only that we shall have maintained good health. Somebody who is not mentally healthy or physically healthy cannot be productive. So it's one way of helping our officers to be fit, not just because of good health, but also to be productive in whatever we do in our daily activity. Bila shaka mpenzi mtazamaji